So let's begin. Last Tuesday we studied the reaction kinetics in a batch reactor where we had calculated the rate constant for the saponification reaction at various temperature and had verified the Arrhenius equation like temperature dependence on a rate constant, right? So this time we will be performing the experiments for mixed flow reactor. We will be studying reaction kinetics in MFR, uh, doing the same rate constant calculation and verifying the Arrhenius equation in MFR. Okay, so let's first discuss the theoretical part of this experiment. What is the idea behind this experiment and why we are performing it? Okay. Aim of this experiment is to determine the rate constant for a saponification reaction of ethyl acetate with NaOH in MFR. We will find the temperature dependence of rate constant as well as do Arrhenius equation plot and find out the frequency factor and activation energy or pre-exponent factor if you are referring to K0 as a frequency factor, or it can be referred to as pre-exponential factor, right? The experiment link is given here. Okay, coming to the mixed flow reactor MFR. I'm sorry, that's a mistake. It should be MFR, right? Mixed flow reactor. So mixed flow reactor is a type of a continuous flow reactor. So there are two continuous flow reactor. One is PFR, which is plug flow reactor, and second is MFR. Now you must have heard MFR by various names. एक तो एक CSTR છે, continuous stirred reactor, then batch mix reactor, mixed flow reactor, અને થયું continuous flow stirred reactor. So these are the various name of CSTR, but essentially they represent the same this experimental setup. So CSTR માં હોય શું છે? So CSTR ની configuration batch reactor જેવી જ configuration જેવી આવે છે, જે આપણી પાસે batch reactor જેવું you have a vessel which will act as a reactor, continuously reactant in થશે and continuously reactant out, product out થશે, product plus reactant mixture, and we will provide stirring. This stirring will ensure the uniform distribution of temperature and concentration throughout the reactor. So thus MFR configuration is similar to the batch reactor, except continuous flow in and out from the reactor happens. Okay, now MFR, so this is important. An ideal MFR is considered as has a perfect mixing. So what do we mean by perfect mixing is that at any point inside the reactor માં કોઈ પણ point પર if we pick concentration of all the components, whether it be reactant ke product, and temperature uniform હશે. So spatial variation of concentration and temperature will be same throughout. Thus ideal mixed flow reactor is considered as perfectly mixed state. Okay, and opposite of ideal mixed flow reactor is plug flow reactor. And in plug flow, what we consider that suppose this is our plug flow reactor and reactant is flowing from left to right. So we say that conversion is happening as reactant is flowing from left to right. અને ધીરે ધીરે કરીને concentration gradient change થશે. So that will be a concentration profile across the reactor. While CSTR માં inside the reactor દરેક point પર concentration and temperature uniform હોય છે. Okay, so that's why if we talk about the complete mixing, CSTR એ સ્પેક્ટ્રમના એક એન્ડ પર આવે છે, while PFR સ્પેક્ટ્રમના બીજા એન્ડ પર આવે છે. કે PFR માં gradual change with reactor, you can observe gradual change of concentration with the reactor length, while CSTR is the opposite end where complete mixing is happening. And your ideal reactor, not ideal reactor, a practical reactor. So in practical your reactor will fall between CSTR and PFR. So we cannot achieve completely mixed part and completely plug flow reactor, because that if we consider plug flow reactor, in practice there will be some back mixing. Same for CSTR, there will be some dead zones.
જેની લીધે શું થશે કે યુનિફોર્મ કોન્સન્ટ્રેશન અચીવ નહીં થઈ શકે. તો રિયલ રિએક્ટર એ CSTR અને PFR ની વચ્ચે કશે આવે છે. ઠીક છે. તો યુઝ ઓફ CSTR શું છે? તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સમજેલા કે બેચ રિએક્ટરનો યુઝ શું હતો કે લેબોરેટરી સ્કેલના એક્સપેરિમેન્ટ છે અથવા તો ફાર્માસ્યુટિકલ કે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સનું પ્રોડક્શન છે જ્યાં સ્પેસિફિક કન્ડિશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ એઝ વેલ એઝ ધી અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ that we are producing will be less. In that case આપણે બેચ રિએક્ટર યુઝ કરીશું. બટ જ્યારે આપણી પાસે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન ડિમાન્ડ છે સો એ કેસમાં આપણે ફ્લો રિએક્ટર યુઝ કરીશું, આઈધર CSTR કે PFR. ઓકે, સો દેટ્સ વાય ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ જ્યારે લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ હેન્ડલ કરવાનું હોય વિથ અ ગુડ રિએક્શન રેટ, in that case આપણે CSTR કે PFR નો યુઝ કરીશું. ઓકે, નાવ વન એડવાન્ટેજ ઓફ બેચ રિએક્ટર ઇઝ કે બેચ રિએક્ટરમાં આપણને કોઈ એક્સ્ટ્રા ઇક્વિપમેન્ટ્સની જરૂર નથી પડતી. બટ જ્યારે આપણે ફ્લો રિએક્ટરની વાત કરીએ તો યુ વિલ નીડ પમ્પ્સ ટુ ફોર અ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ઓફ ઇન એન્ડ આઉટ. ઓકે, બટ દેટ ઇઝ અ સેકન્ડરી થિંગ. ઓકે, નાવ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ લેબ સ્કેલ પર CSTR યુઝ કરી શકાય છે રિએક્શન કાઇનેટિક સ્ટડી કરવા માટે, જે એક્સપેરિમેન્ટ આપણે પરફોર્મ કરવાના છે. જ્યારે CSTRની વાત કરીએ તો CSTR પેરામીટર્સ, CSTR ડિઝાઇન માટે ફોર CSTR ડિઝાઇન there are two parameters important. ઓકે, ફર્સ્ટ આપણું થઈ ગયું વોલ્યુમ, સેકન્ડ થઈ ગયો રેસિડન્સ ટાઈમ. So combination of these two will determine in a way performance of your reactor. જ્યારે આપણે વાત કરી હતી બેચ રિએક્ટરની, સો બેચ રિએક્ટરમાં કયો પેરામીટર હતું કે ફોર અ ગિવન વોલ્યુમ ઇફ એક્સ કન્વર્ઝન અચીવ કરવું છે તો કેટલો ટાઈમ રિક્વાયર્ડ છે, ટાઈમ આપણને જોઈશે એ આપણું એમ બની જતો હતો. લાઈક સેમ રીતે CSTRમાં ફોર અ ફિક્સ્ડ વોલ્યુમ, લેટ્સ સે વોલ્યુમ ફિક્સ કરી દીધું તો કેટલું કન્વર્ઝન અચીવ કરવું છે એના માટે ડિઝાયર્ડ રેસિડન્સ ટાઈમ શું હશે. સિન્સ વી નો ધી ફ્લો રેટ, આપણે ફ્લો રેટ ઓફ રિએક્ટન્ટ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ, V0, અને V/V0 આપણને આપશે રેસિડન્સ ટાઈમ. સો રેસિડન્સ ટાઈમ આપણું કંટ્રોલ કરશે કન્વર્ઝનને. સો CSTR માટે વોલ્યુમ અને રેસિડન્સ ટાઈમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર બની જાય છે ફ્રોમ ડિઝાઇન પર્સપેક્ટિવ. તો before starting with CSTR, let's just understand the simple mass balance of a CSTR. This is how your normal CSTR will look like. Okay, અહીંયા આગળ રિએક્ટન્ટ આવશે એક સાઈડથી અને એક તરફથી પ્રોડક્ટ આવે છે. ઓકે, રિએક્ટન્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટ નીકળે છે. ઇન બિટવીન આટલા V વોલ્યુમમાં યુનિફોર્મલી મિક્સ્ડ રિએક્ટન્ટ પ્લસ પ્રોડક્ટ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, તો આપણે શું અઝ્યુમ કરીએ છીએ આઈડિયલ CSTR માટે? સો there are three assumptions. First assumption is uniform temperature and concentration. Inside CSTR. Okay, that is first assumption that we had discussed, right? કે in between reactorમાં કોઈ પણ point પર concentration and temperature will be uniform. Okay, so that is a uniform mixing part. Second is that we will consider a steady state. સ્ટેડી સ્ટેટમાં શું હોય? accumulation will be zero. What do you mean by steady state? That input inflow rate and outflow rate will be same. So reactorમાં જે વોલ્યુમ V છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, V will be constant.
એ ચેન્જ નહીં થાય. તો thus steady state there will be no accumulation, inflow will be out, total inflow will be equal to total outflow. Okay, and third condition, which is that since the concentration inside the reactor is uniform, રિએક્ટરમાં કોઈ પણ પોઈન્ટ પર કોન્સન્ટ્રેશન યુનિફોર્મ છે, તો આપણે કન્સિડર કરી શકીએ કે આઉટપુટમાં જે કોન્સન્ટ્રેશન હશે that will be same as inside, right? So output concentration is equal to reactor concentration. So આ ત્રણ કન્ડિશન છે CSTR માટે. હવે માસ બેલેન્સ પર આવીએ. લેટ્સ સે આપણે કોઈ રિએક્શન એ ગિવિંગ પ્રોડક્ટ માટે માસ બેલેન્સ કરી રહ્યા છે. ઓકે, this is our reaction અને mass balance with respect to A કરીએ, respect to A. So inflow, flow rate of A, so number of moles of A coming inside the reactor, તો એ થશે FA0. consider output stream માં FA જેટલા મોલ બહાર નીકળે છે વિથ ટાઈમ. નાઉ જનરેશન, સો જનરેશન તો થઈ નહીં રહ્યું, એ કન્ઝ્યુમ થાય છે, તો જનરેશન ટર્મ વિલ બી 0. disappearance, so A is getting converted to P, that's why we will put that conversion can be given by minus RA into V. V is a volume of our reactant mixture. And accumulation, so accumulation will be given by dNA by dt. Okay, now what is happening here? So you can see generation is 0. Now what we assume that we have a steady state condition. So for steady state condition, dNA by dt will go to 0. Since there is no accumulation, A accumulate નહીં થઈ રહ્યું ને રિએક્ટરમાં, so આ થશે 0. thus આપણું શું થશે? minus RA into V. See, this negative sign is just convention which shows that A is getting consumed. Okay, will be FA0 minus FA, therefore V is equal to FA0 minus FA divided by minus RA. Okay, now flow rate F, like molar flow rate, is nothing but concentration into volumetric flow rate, right? So આપણે આ રિલેશનને યુઝ કરીને અહીંયા આગળ પુટ કરીએ, then we can write this expression as V by V0, okay, equal to C, V by V0 equal to CA0 minus CA divided by minus R. Okay, તો આપણને શું મળી ગયું? ટાઉ મળી ગયો. that V by V0, this V by V0 is nothing but tau, right? You can write it in terms of conversion also. So if I want to write it, I can write CA0 minus CA in terms of the conversion. So what that will become, for that, let's say, okay, so what we got right now, we got that tau is equal to CA0 minus CA divided by minus RA. Also we know that XA is equal to 1 minus so rather CA0 minus CA divided by CA0. Okay, then your
using this equation we can write tau by Ca0 is equal to Xa by Ra. Okay, so this becomes performance equation for CSTR. This becomes performance equation for CSTR. And આપણે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને કાઇનેટિક્સ પાર્ટ સ્ટડી કરી શકીએ. કઈ રીતે? સો વી નીડ ટુ નો ધી રેટ ઓફ રિએક્શન. લેટ્સ સે ઇફ વી હેવ ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન, જો ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન હોય તો એમાં રેટ માઇનસ આર એ કેન બી રિટન ઇઝ કે ઇન્ટુ સી એ. ઓકે, જો આ જ વસ્તુને અહીં આગળ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું, then what we will have for first order reaction, tau by Ca0 will become હવે એક્સેની જગ્યાએ અગેન આ ઉપરનું રિલેશન યુઝ કરી શકીએ કે ટાઉ બાય, ઇફ આઈ યુઝ ધીસ રિલેશન ફોર ધ સિમ્પ્લિસિટી ઓફ કેલ્ક્યુલેશન, that tau is equal to Ca0 minus Ca divided by Ra ની જગ્યાએ KCA. And if you will rearrange this, then you will get Ca is equal to Ca0 divided by, this will go this side, 1 plus K tau. Okay, so this is for first order reaction. Now similarly you can do it for second order reaction, zeroth order reaction, and then you can find a relation. Okay, but આપણે અહીંયા આગળ કન્સિડર કરીએ છીએ સેપોનિફિકેશન રિએક્શન ઓફ ઇથાઇલ એસિટેટ એન્ડ NaOH. So for that we want to determine the rate constant. Okay, so for that what we will do, we have reaction ethyl acetate, let's consider it as A, NaOH giving product C and D, right? Now this is an elementary reaction. Elementary reaction છે એટલે આપણે આવું લખી શકીએ માઇનસ RA, રેટને સ્ટાઇકોમેટ્રિક કોએફિશિયન્ટના ટર્મ્સમાં લખી શકીશું, તો માઇનસ RA will be K CA into CB. ઓકે, તો આપણા ઇક્વેશનમાં એને પુટ કરીશું કે tau by Ca0 is equal to Xa divided by minus RA ના બદલે K CA CB. Okay, now from conversion આપણે આ બી જાણી શકીએ છીએ કે Ca is equal to Ca0 1 minus Xa. Similarly CB is equal to CB0 1 minus XB. Now આપણે દરેક ટર્મને લાઈક અહીંયા આગળ આ ઇક્વેશનમાં દરેક વસ્તુને એના ટર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવી છે, તો એના માટે શું કરીશું, we will write CB in terms of CA or XA. Okay, so for that let's assume the initial molar ratio of BA to A is given by M is equal to CB0 by Ca0. So if you will use this M and arrange these two equations, you will get CB as Ca0 bracket M minus Xa. Okay, this is how you will get this expression. It's a simple substitution. If you will back calculate, you will get it easily. Okay, for a time purpose I am not discussing it in detail. Now coming to the calculation, for the calculation part, so let us say now we know we have converted everything in terms of A. So now tau is equal to Ca0 Xa K times Ca0 1 minus Xa, again Ca0 M minus Xa. Ca0 will cut out, and then we can write Xa is equal to 1 minus Xa M minus Xa equal to K times tau Ca0. So this will become a performance equation to find rate constant.
So what we will do in this experiment, we will perform an experiment, we will find the conversion XA, we know the initial concentration Ca0, we know the residence time. So we will plot, let's call this as function of x, f of x equal to k tau Ca0. So what we will do, we will plot f of x versus tau Ca0. It will pass through origin and slope will be our rate constant k. Okay. So this is the calculation theoretical part for in this experiment. Once we know, so in this experiment we will start performing experiment, we will add ethyl acetate, we will add NaOH. Once the steady state is achieved, we will measure the concentration, find the conversion, and based on that conversion calculate fx versus TCA0 and plot it. એક વાર એ પ્લોટ થઈ ગયો તો આપણે એ પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર પર આપણને રેટ કોન્સ્ટન્ટ મળી જશે. નાઉ સેમ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે બીજા ટેમ્પરેચર પર પરફોર્મ કરીશું અને ટી વર્સિસ કેનો એક ડેટા જનરેટ કરીશું. ઓકે, now we all know that rate constant is dependent upon the temperature and is given by the Arrhenius equation, where k is equal to k0 exponential of E minus RT. So if we will plot ln k versus 1 by t, we will get this sort of a curve. Well, this will be ln k0, not so, sorry, it will be negative side, because since we have minus E by R as a slope, so your slope will be minus E by R. Okay, and this intercept will be ln k0. તો એના પરથી આપણને પ્રી એક્સપોનેન્ટ ફેક્ટર એન્ડ એક્ટિવેશન એનર્જી ફોર ધી રિએક્શન બે વસ્તુ મળી જશે. ઓકે, so this is the theoretical idea that we will be following in this experiment. Again, this I have already mentioned this part. Now let's go to the calculation part or the experimental part, how to perform the experiment. Click on this link that is provided. This is also provided in your content sheet also. Okay, so here you can see we have this reaction of ethyl acetate with NaOH. Okay, for which we want to find the rate constants. If you will go into the theoretical part, so theory part I have already discussed. So CSTR, what is CSTR? CSTR કેમ જોઈએ છે, mass balance of CSTR. અહીંયા આગળ એક derivation mistake છે, so there is a derivation mistake inside. Okay, so see here when you will be putting CB જ્યારે આપણે XA ના ટર્મમાં મૂકીશું, so CB is equal to CB0 CA0, sorry, CB is equal to CA0 into M minus XA. So અહીંયા આગળ CA0 square આવવું જોઈએ, and ultimately you will be plotting function of x versus tau CA0, not tau. So here there is a mistake, to correct it. Okay, although they have provided correct value in the procedure, so તમે પ્રોસિજરમાં જોશો, then they are plotting with CA0 into tau. Okay, so here they have kept it correctly. Now coming to the experimental part, perform an experiment. So this is how your system looks like. તો આપણી પાસે ઇથાઇલ એસિટેટ અને NaOH નું રિઝર્વાયર છે જે પમ્પ થાય છે આપણા CSTRમાં. સિન્સ ઇટ્સ અ CSTR, એ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ઇન અને આઉટ થયા કરશે. ઓકે, તો કન્ટિન્યુઅસ ઇનપુટ છે, ફ્લો રેટ આપણે કંટ્રોલ કરીશું ડિપેન્ડિંગ અપોન આપ ડિઝાયર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન રેશિયો દેટ વી વોન્ટ. ઓકે, રિએક્ટર આઉટલેટ આપેલું છે. રિએક્ટર ઇઝ હીટેડ with the help of hot water. So hot water will help to maintain the temperature of reactor, right? Now at the outlet of the reactor આપણે conductivity meter લગાવેલું છે. conductivity meter શું કરશે?
it will help you to identify the concentration, and this conductivity meter will help us to identify the concentration of NaOH, and then we will calculate remaining concentration of ethyl acetate also. Now the assumption that is made, જે આપણે assumption કરેલી for ideal CSTR, that concentration inside the reactor is same as outside also. તો આપણે જ્યારે આઉટસાઇડમાં કોન્સન્ટ્રેશન મેજર કરીશું એ જ સેમ ઇનસાઇડ ધી રિએક્ટર હશે, એટલે so that won't change, right? So this is the basic experimental idea. Coming to the theoretical part, first let's see one real world experimental video, then we will go into the calculation part and how to perform this experiment. Okay, this is the experimental setup for just a minute. Yeah, a continuous stir tank reactor or a mixed flow reactor. The aim of this experiment is to determine the rate constant for the saponification of ethyl acetate during sodium hydroxide using a continuous stir tank reactor. This is a continuous stir tank reactor. so you can see this is the reactor in that case, CSTR. Okay, These are the two inlets. Reactant. This is the outlet to the reaction mixture. These two so અહીંયા ઘડીથી આ બંને પાઇપલાઇન થ્રી બોથ રિએક્ટન્ટ ઇથાઇલ એસિટેટ અને NaOH આવે છે, અને આઉટલેટ ઓફ ધી રિએક્ટર આપેલું છે. This is the outlet to the reaction mixture. These two are the containers for the stock solutions of NaOH and ethyl acetate. This is the stirrer required for continuous stirring of the reaction mixture. We can use the two rotameters to check the required flow rate of ethyl acetate and NaOH. Initially, the ethyl acetate flow rate is set and the required NaOH flow rate is calculated by using the initial concentration ratios required. We set the sodium hydroxide flow rate as well. Set the ethyl acetate flow rate. Start the heating, start the pump, set the flow rate of both ethyl acetate and NaOH. Sodium hydroxide and ethyl acetate enter into the reaction. There is some time for equilibrium to attain. After that, outlet માંથી આપણે સેમ્પલ કલેક્ટ કરીશું. એ સેમ્પલમાંની કંડક્ટિવિટી મેજર કરીશું. That will help us to calculate the concentration of both reactant inside the reactor. This is the outlet to the reaction. And measure this conductivity using the conductivity cell. At different time intervals and measure the conductivity till steady state is obtained as shown by a constant value of the conductivity meter. So experimentally what you have to do, outlet of the reactor છે એમાંથી જે બી મિક્સચર આવ્યું એની કંડક્ટિવિટી મેજર કરો. So either you can wait for a steady state, like you can wait for 5 to 10 minutes and then see, then calculate the conductivity, or what you can do with time, you keep measuring the conductivity of your sample from the outlet of the reactor, and once the conductivity value becomes constant, that you can say that okay, steady state is achieved, and we will record that value. So both things are possible. For the first case, જેમાં આપણે long time wait કરીશું, obviously you will use more of your reactant, so in a way it becomes costly. So rather different time interval પર conductivity measure કરીને steady state achieve થઈ જાય તો એ reading note કરીને you can move for further readings. Okay, so this gives an idea of actual MFR experiment performed in a lab. Now how we will perform it in a virtual lab.
So before starting experiment, let me show you some calculation part. So initially we will decide કે ethyl acetate ની concentration કેટલી છે, NaOH ની concentration કેટલી છે. These are the reactor's parameters. So diameter and height of the reactor will help us to calculate its volume. Now આપણે એક્સપેરિમેન્ટ છે એ કોઈ એક કોન્સ્ટન્ટ મોલાર રેશિયો m પર કરીશું. પ્રીવિયસ એક્સપેરિમેન્ટમાં કાઇનેટિક્સ ઇન batch reactor, what we did, we calculated the volume of ethyl acetate and NaOH required based on the initial molar concentration and stock solution concentration. Okay, તો આપણે VA ને VB એન્ટર કરેલું અને A પુટ કરેલું, right? So instead here continuous flow થઈ રહ્યો છે, so we have to maintain that flow such that we reach some initial molar concentration, some m value, right? So that's why we have to back calculate flow rate of both ethyl acetate and NaOH. So let's assume that initially you decide some flow rate of ethyl acetate, VA can decide kariyo. Okay, now we know that molar ratio m is given by CB into VB divided by CA into VA. So by rearranging it, you can decide volumetric flow rate of B or volumetric flow rate of NaOH required will be this much. It will be given by this equation. So for different values of A, we will calculate the volumetric flow rate of B required, and then we will plot it out as in using the calculation part. Okay, now જ્યારે આપણે એક્સપેરિમેન્ટમાં એને સેટઅપ કરીશું, સો સપોઝ VA છે 10 અને એની સામે આવ્યું છે VB આવ્યું 12.566. સો આપણે એક્ઝેક્ટલી 12.566 એક્સપેરિમેન્ટમાં અચીવ નહીં કરી શકીએ, રાઈટ? It can be, you can reach 12.5, you can reach 12.7 depending upon the sensitivity of your rotameter. So there is limitation too much to how much fine tune you can do. Okay, so in that case VA and VB will be slightly different than what calculated value we have thought of. તો એ કેસમાં શું થશે કે જે ઇનિશિયલ મોલાર રેશિયો m ચેન્જ થશે. So we will calculate m again for our flow rate of A and B. That's why यहाँ getting actual value of m again calculate થઈ છે. Okay, તો એ જે VA અને VB સેટ થયું હશે રોટામીટરથી એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ થશે. Then we will calculate the then based on the not conductivity, first we will calculate the initial concentration for a given flow rate. Okay, CA0 and CB0 એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. વન્સ દેટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ, આઉટપુટમાં વી વિલ ટેક આઉટપુટ સેમ્પલ, મેજર ઇટ્સ કન્ડક્ટિવિટી. નાવ એ કન્ડક્ટિવિટીને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડક્ટિવિટી એટ 28 ડિગ્રી સાથે કમ્પેર કરીને કન્વર્ટ કરીને NaOHની કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું. સો ધીસ ઇઝ ધી સેમ પ્રોસિજર that we had done in batch reactor studies. Okay, so same set of equations are used. Then you find the concentration of A that is remaining in the your reactor, find the conversion, calculate this function of x, plot that function with CA0 versus tau, and slope of that plot will give you rate constant. And then after we will perform experiment at different temperature and then find the activation energy as well as pre-exponential factor. Okay, so coming to the simulation part, just opening it. Continue, perform an experiment, click on demo. So यहाँ कई स्टेप लखेला છે કે કઈ રીતે એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરવાનું છે. લેબલ્સ, એક્સપેરિમેન્ટલ ડાયાગ્રામ આપેલો છે, and then we have setup. So we can change reactor volumes, initial stock concentration and reaction temperature. Now procedure માં આપ્યું છે કે diameter and height of the reactor અને એના પરથી આપણે વોલ્યુમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. બટ અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ આપણને ફેસિલિટી છે કે વોલ્યુમ આપણે જે ડિસાઇડ કરવું હોય બાય એક્સપેરિમેન્ટમાં એ લિમિટેડ હશે જે તમારી પાસે અવેલેબલ CSTR નું સ્પેસિફિકેશન હશે એનાથી. તો અહીંયા આગળ આપણે વોલ્યુમ સાથે પણ ડિફરન્ટ સ્ટડી કરી શકીએ. સો લેટ્સ સે ઇનિશિયલ we decide 2 liter as a reactor volume, concentration of ethyl acetate 0.03
NaOH 0.035 અને આપણે 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરવાનું છે. તો ओपन आउट योर एक्सेल शीट. आ एक्सेल शीट में प्रोवाइड कर दईश. सो रिएक्शन काइनेटिक्स इन मिक्स फ्लो रिएक्टर. ओके, सो ऑलरेडी यहाँ गई सम डेटा है बट આપણે પહેલેથી પરફોર્મ કરીશું. સો લેટ મી delete this. I hope you can see it. Okay, so let write down our first initial observation. Stock concentration of ethyl acetate 0.03. For NaOH it is, we have selected 0.035. Again, diameter and height is not given, we will directly select the volume. So volume is selected as 2 liter, temperature is 30 degree centigrade. Okay, once setup is complete, go to experiment. આ એક્સપેરિમેન્ટમાં એક્સપેરિમેન્ટેડ ડેટા પર ક્લિક કરશો તો ત્યાં આગળ બી તમને મળશે જે ઇનિશિયલ સેટઅપની વેલ્યુ હતી. સો કોન્સન્ટ્રેશન, ટેમ્પરેચર એન્ડ વોલ્યુમ. નાવ અહીંયા આગળ 2000 લીટર લખ્યું છે. સો ધીસ ઇઝ અ બગ. ઇટ્સ જસ્ટ ઇટ વુડ બી 2000 ml or just 2 liter. Okay, now as we have now as we discussed that we have to maintain some molar concentration. Why we have to maintain the molar concentration? See, essentially at the end we will plot Fx versus Ca0 tau. So if we don't have a maintained any specific molar concentration, તો એનાથી શું થશે, જે ગ્રાફ છે એ સ્ટ્રેટ લાઇન નહીં આવે, બિકોઝ એ ડિફરન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન્સ પર થયેલું છે, રાઈટ. તો એના લીધે ઇટ વિલ ફ્લક્ચ્યુએટ એન્ડ વી ડોન્ટ વોન્ટ દેટ ફ્લક્ચ્યુએશન ટુ હેપન. So that for that we will try to maintain a desired molar ratio of reactant M to a some value. It will deviate, but if it will deviate too much, then we won't be getting that increasing plot. We will be getting a fluctuating plot, which is of no use to calculate the rate constant. Okay, so let's say આપણે decide કર્યું desired mole as 1.2. okay, which will be maintained throughout the reactor. Initial molar ratio M is given by VB into CBS divided by VA into CS. So VB શું થશે, M into VA into CAS divided by CBS. Just as a rearrangement. Go to the experiment part here. We are already here. Now we have to decide the flow rates. Okay, so let's say we will start initially with lower flow rates and then we will move forward with more higher flow rates. So you can see initially I am considering flow rate of 1. So for that, calculated flow rate of B by this equation, which is M into VA divided by CAS by CBS. So this is CBS and this is CAS. Okay, so that is nothing but 1.2. Now if you will come here in this experiment, so the way they have designed it is to match it to the real world scenario where you cannot have a fine tuning on this controller valve. Okay, so if what NaOH flow rate that we want to select is around 1.2. so open the valve, so you can see flow rate is changing, this value is changing. Now we want value of 1.02. so અહીંયા ગાડી શું થાય છે કે એક જ ફિક્સ ઇન્ટરવલ પર વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે. So 1.25 પર 1 પછી 1.8 આવી ગયું. તો લેટ્સ સે આપણે 1.25 વેલ્યુ સિલેક્ટ કરીએ. ઓકે, અને અહીંયા આગળ વેલ્યુ ઓફ 1 ટ્રાય કરીશું. સો 1 તો નથી આવ્યું, તો 0.63. તો एक्चुअल फ्लो रेट चेंज થઈ ગયો, एक्चुअल फ्लो रेट થઈ ગયો 0.63. ठीक है, actual flow rate take a 0.63. now this is on, right?
અને બીનો થઈ ગયો 1.25. સો બેઝડ ઓન દેટ ટોટલ ફ્લો રેટ શું થશે? VA પ્લસ VB, ઓકે, સમેશન ઓફ બોથ ટુ, એ આપણને આપશે ટોટલ ફ્લો રેટ. અને સ્પેસ ટાઈમ અથવા તો રેસિડન્સ ટાઈમ, દેટ વિલ બી વોલ્યુમ ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ. સો ધીસ ઇઝ ઇન લીટર્સ પર આર. ઓકે, સો આ વેલ્યુ આવી આટલા આર્સમાં, અને આપણે જોઈએ છે વેલ્યુ મિનિટ્સમાં. ઓકે, તો 1 કલાકમાં 60 મિનિટ, સો ઇન્ટુ 60. સિમ્પલ. તો સ્પેસ ટાઈમ આપણું મિનિટમાં આવી ગયો. નાવ સિન્સ આપણે કોન્સન્ટ્રેશન, આપણે ફ્લો રેટ ડિઝાયર્ડ હતા 1 and 1.02, બટ એકચ્યુઅલમાં સેટ થયા છે 0.6 and 1.25. તો એ અકોર્ડિંગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પણ ઓલ્સો ચેન્જ થશે. ઠીક છે, તો એ કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ થઈ ગઈ છે. તો યુ કેન સી એઝ કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ થઈ છે, તો આપણે ફરીથી કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે ઇનિશિયલ મોલાર રેશિયો. અને એ કઈ રીતે મળે છે? VB G19 જે છે એ VB ઇન્ટુ VBS ડિવાઇડેડ બાય VA ઇન્ટુ VAS. ઓકે, અને એના પરથી આપણને એમ મળશે. કન્ડક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો કન્ડક્ટિવિટી રીડિંગ જે અહીંયા આગળ આવ્યું એ આપણે નોટ ડાઉન કરીશું, અને આપણે મળે છે વેલ્યુ ઓફ 49.73. ઇનિશિયલ મોલ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે? તો વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ ઇન્ટુ સ્ટોક કોન્સન્ટ્રેશન એ આપણને એના મોલ આપશે, ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ ફ્લો રેટ, તો એ આપણને કોન્સન્ટ્રેશન આપી દેશે મોલ પર લીટરમાં. સિમિલરલી બી માટે વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ ઓફ બી ઓફ બી ડિવાઇડેડ બાય Q. ઓકે, તો આપણને CA0 and CB0 મળી ગયો. નાઉ વી નો ધી કન્ડક્ટિવિટી એટ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો જે ઇક્વેશન આપ્યું છે એના પરથી આપણે કન્ડક્ટિવિટી એટ 28 ડિગ્રી શું હશે? Y28 ફાઇન્ડ કરી લીધું with the help of this equation. And again with the related conversion we have changed and calculated the concentration of B. We have calculated the concentration of B. And then ethyl acetate concentration, it will be given by difference of CA0 minus how much mole of B has been used. તો એ કઈ રીતે થાય છે? CB0 minus CB. એના પરથી આપણે EA ડિસાઇડ કર્યું. ઓકે, and then you find the conversion Fx and CA0 versus tau. So this was our first reading. Now let's say second reading. So 2 લિટર પર આર વોલ્યુમ માટે આપણને ફ્લો રેટ ઓફ VB શું થશે? આ 2.05 ડિઝાયર્ડ છે, તો લેટ્સ ટ્રાય 2.05 અહીંયા આગળ અચીવ થાય છે કે નહીં થતું. 1.8 and then we have 2.5. So let's keep it at 2.5 and this at 1.88. Okay, after 1.8 we will directly reach the value of 2.5, so 1.8. So actual flow rate is 1.88 versus 2.5. ठीक, ये अकॉर्डिंग स्पेस टाइम चेंज थयो. नाउ सी वैल्यू ऑफ m 2.3 थी 1.55 पर आई गई. सो it is difficult to maintain the concentration, and particularly the way they have provided the flow rates. Previously this experiment, it was not this graphical based but rather the manual entry based, જ્યાં આપણે ફ્લો રેટ્સ નિયર અબાઉટ નાખ્યા અને અકોર્ડિંગ વેલ્યુઝ આવી ગઈ. તો એમાં એમ મેન્ટેન કરવું વધારે ઇઝી હતું કમ્પેર ટુ ધીસ. બટ એનીવે વી વિલ ટ્રાય ઇટ એન્ડ વી વિલ સી હાઉ ધી પ્લોટ્સ ઇઝ કમિંગ. ઓકે, so conductivity value, write it down, 27.22. okay, and then based on that initial concentration of A, initial concentration of B, these are the same equation that has been used. I will not discuss it again and again. You can just look it out. Then define the conversion. See, now conversion changed from 0.997 to 0.990. Same fx and this has changed.
now let's go third reading. Flow rate આપણે આપ્યું છે 3. ઓકે, અને 3 માટે what will be the flow rate, required flow rate? તો 3.08. સો અહીંયા 3 નો ફ્લો રેટ સેટ થાય છે. લેટ્સ ટ્રાય. I see 3.13 ની વેલ્યુ, તો 3.13 પર આવી ગયા. So see 2.5 ની વેલ્યુ પર 3.13 મળે છે. ઓકે, અને કંડક્ટિવિટીની વેલ્યુ શું છે આપણી? AI 23.85. સો જસ્ટ ડ્રેગ ધીસ રિઝલ્ટ, તો આપણને સ્પેસ ટાઈમ વગેરે બી મળતો થશે. યુ કેન સી જેમ જેમ ફ્લો રેટ વધારીએ છે સ્પેસ ટાઈમ ઓછો થતો જાય છે. Find out the conversion as well as fx versus ct. Fourth reading, let's say 4 liter per hour નો ફ્લો રેટ છે. તો what will be the desired value? એક આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. 4.11. Can we set 4.11 value? Let's see. 3.75 and then 4.38. So 4.38 અને આપણે સેટ થશે 3.75. Okay, so write it down, the new value 3.75, 4.38. Okay, and the conductivity value is 20.18. These are the 3 readings. Oh, one more thing, you can add reading by clicking add current reading, and it will be stored in the observation table, and then you can email this table to yourself. Okay, I don't need it, so I'm not putting it here. Then let's try one more last flow rate. So for 5.11 value is needed. So for 5, can we do 5.11? Let's see. 3, 4, 5.63 we can go, and here we can go till 5. Okay, so actual value 5 and 5.63, and conductive value is 18.49. And last we will take a higher reading of 10, let's say not 10 and 15, or let's try it out both, 10 and another reading will be 15. Okay, so for 10, NaOH flow rate is 10.63, and we can set 9 point something, 9.38 probably. Yeah, okay, so for 9.38 you are getting 10.63 and 20.06 as in conductivity. For 15 we will need 15.63 and 15. Okay, so
15, 15.63 and 17.24. Right, now coming to the calculation part. So let's see here. What happens? Do calculate all the values, and now we have data of fx versus ca0 t or tau. Okay, and then we can plot it out, this data. So you can see one thing, that although in value of m is not constant, but we try to make it near constant, still it's fluctuating, and that will happen in actual experiment also. Now select and data, we want to plot function of x versus ca0t. So x value is ca0t and y value is fx. Okay, let's write it, fx versus ca0t. Now you can see, as we were discussing, that we should get this sort of a plot, right? Increasing line with starting from origin, and slope will be the k. So we are getting that sort of a line. Add a trend line. So add trend line. We want linear feed કરવું છે આપણે, અને intercept 0 પર રાખીશું. Show the equation and r square value also. So this is the stuff. Okay, now sorry for this, slope in this case. So what is our slope? Slope is directly k, because we are plotting this this equation. It's not here. We are plotting function of x versus k into tau ca0. Okay, so slope will be directly k. So slope is equal to k and what is your value? 517.28. Right. And this will be the unit, because see, you have k tau ca0. ca0 unit is mole per liter, right? So unit of k should be reverse of that, so liter per mole, and to remove the second, liter per mole per second. So this is your k unit. So that's how આપણે એક ટેમ્પરેચર 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ માટે ફાઇન્ડ કર્યું છે રેટ કોન્સ્ટન્ટ. નાઉ સેમ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે પરફોર્મ કરવાનું છે એટ હાયર ટેમ્પરેચર 35 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે. દેન આપણે સેમ પરફોર્મ કરીશું 40 degree here, and then we can plot Arrhenius equation and calculate out the activation energy also. So the thing that we did last time, reaction kinetic in batch reactor. Okay, so there we had performed experiment first at 30 degree centigrade. એના માટે રેટ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરેલું, પછી 35 માટે રેટ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કર્યું. ઓકે, 40 માટે, and then Arrhenius plot કરેલો ln k versus t માટે, and then we found out k0 and activation energy value. So same thing અહીંયા ગડી કરવાની છે. Due to time constraint મારી પાસે એટલો ડેટા નથી, તો જસ્ટ ખાલી એક ટેમ્પરેચર પર કર્યું છે. તમે લોકો બાકીના ટેમ્પરેચર પર ફિગર આઉટ કરી શકશો, and then plot ln k versus 1/t and find out the activation energy, and then you can compare this with the batch reactor also, and let me know how values are, whether your values are matching or difference is coming, and if difference is coming, what could be the reason that you think. Okay,
So this was the experiment related to the kinetic study in mixed flow reactor. So if you have any doubt, we can start discussing it. I will stop the recording now.